PSC Nursing പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. PSC പരീക്ഷ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റിവെച്ചു നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും വീണ്ടും പരീക്ഷകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെയൊക്കെ ഡേറ്റ് വീണ്ടും വന്നു. സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ വീണ്ടും പരീക്ഷകളൊക്കെ ആരംഭിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്കിപ്പം കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയി കോച്ചിങ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കോച്ചിങ് എന്നാൽ കഴിയാൻ വിധം നൽകുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ടുള്ള ചില ടോപ്പിക്കുകൾ അത് മാത്രമായിട്ട് ക്ലാസ് പിന്നെ എടുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചില സമയങ്ങളിൽ വോയിസ് ക്ലാരിറ്റിയുടെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്നാലും തുടർന്ന് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു അവസരമായി തീരട്ടെ പരീക്ഷ എഴുതി ജയിക്കാൻ. അതല്ല, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവെ ഉണ്ട്. അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെ PSCയുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ. അത് എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്, നഴ്സിംഗിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പോലുള്ള പഠിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ അങ്ങോട്ടുള്ളത് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഇനി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 29/4/2017 നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. നമ്മൾ MOHന് പഠിക്കുന്ന പോലെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കെല്ലാം പ്രൊഫഷണൽസാണ്, ആൾക്ക് അറിയാം, ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഇതിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേഗം കൂടുതൽ ഭാഗം കവർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് വൺ വേർഡും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഒരു തവണ കേട്ട് പഠിക്കാനെ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. How many virus strains are present in oral polio vaccine? A 5, B 4, C 2 and D 3. How many virus strains are present in oral polio vaccine? Answer is 3. The edematous swelling on the brain scalp due to infiltration of serous Sanchez fluid by the pressure of girdle of contact. Option A, cephal hematoma. B, intracranial injury. C, caput succedaneum. D, scalp injury. The edematous swelling on the brain scalp due to infiltration of serous Sanchez fluid by the pressure of girdle of contact. Answer is caput succedaneum. A baby born with the gestational age of less than 37 completed weeks. A, low birth weight baby. B, small for the date. C, post-tame baby. D, preterm baby. A baby born with the gestational age of less than 37 completed weeks. Answer is preterm baby. Somnambulism is the condition. Options A, sleepwalking. Option B, sleep talking. C, teeth grinding. D, nightmares. Somnambulism is the condition of sleepwalking. Somnambulism is the condition of sleepwalking. Specific drug for filariasis. Specific drug for filariasis. Options A, paracetamol. D, diethyl carbamazepine. C, ivermectin. D, doxycycline. Specific drug for filariasis. Answer is
ivermectin. Endomethacin is a medical choice for the cardiac condition. Options: A. Tetralogy of Fallot, B. Tricuspid atresia, C. Coarctation of aorta, D. Patent ductus arteriosus. Endomethacin is a medical choice for the cardiac condition. Answer: Patent ductus arteriosus. A 4-year-old child having burns over his front and back trunk, total body surface area burned, according to the rule of fire. Option A 40, option B 50, option C 20, option D 30. The right answer is 20. Next we will discuss about rule of 9. Rule of 9 percentage will indicate here. Can go through that. In total arm, it's 9%. Anterior side of the arm is 4.5%. Posterior side of the arm is 4.5%. Total 9% one arm. Then both arms are 18%. Total leg 18%. Anterior side of the leg 9%. Posterior side of the leg 9%. Then one leg is 9%, 18%. Then both leg it's 36%. Then anterior chest 9%, anterior abdomen 9%. Posterior and superior back it's 9%. Posterior inferior back 9%. Head and neck, anterior side of the head and posterior side of the head, both 4.5%, together 9%. Then groin 1%. This is for adult. Total 100%. Next rule of 9 for age less than 1 year. Each arm 10%, back 13%, abdomen 13%, buttocks 5%, each leg 13.5%, head and neck 21%, and genital area 1%. This is a picture. You can see the picture and you can get that. Role of 9s for children, that is 1 to 14 age. Age 1 to 4, rule of 9 is like this: head 19%, right hand 9.5%, left 9.5%, then chest and abdomen 32%, and each leg 15%. Age 5 to 9, head 15%, abdomen and chest 32, each hand 9.5%, each leg 17%. Age 10 to 14, head 13%, chest and abdomen 32%, each hand 9.5%, and each leg
18%. This is the difference according to the age. Dietary intake of calcium should be reduced in clinical condition. Options: hypoparathyroidism, hyperparathyroidism, hypothyroidism, and hyperthyroidism. Dietary intake of calcium should be reduced in clinical condition. Hyperparathyroidism. This is a picture of thyroid gland and a parathyroid gland. What do you mean by hypoparathyroidism? You can see that hypoparathyroidism is an uncommon condition in which your body produces abnormally low levels of parathyroid hormone or PTH. PTH is key to regulating and maintaining a balance of two minerals in your body, that is calcium and phosphorus. Hypoparathyroidism is low levels of parathyroid hormone. Parathyroid hormone is a key to regulating two minerals, that is calcium and phosphorus. Signs of hypoparathyroidism: poor memory and concentration, poor healing, hoarseness, slow pulse rate and pericardial effusion, delayed reflex relaxation, coldness, carpal tunnel syndrome, generally fatigue, feeling cold, weight gain with poor appetite, hair loss, shortness of breath and pleural effusion, paresthesia and myxedema, constipation and ascites, and menorrhagia. This is signs and symptoms of hypoparathyroidism. Hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism is a condition in which one or more of the parathyroid glands become overactive and secrete too much of parathyroid hormone. This causes levels of calcium in the blood to rise. This condition is known as hypercalcemia. Hyperparathyroidism means where the parathyroid glands excess secretion. That means parathyroid hormones more, too much of parathyroid hormone. That can lead to hypercalcemia. Signs and symptoms of hyperparathyroidism: impulse or giant cell tumor, metastatic calcification, peptic ulcer, pancreatitis, muscular atrophy, skull decalcification, parathyroid adenoma, osteolysis fibrosa cystica, subperiosteal reabsorption, nephrocalcinosis, kidney stones, renal functions or renal infections, and renal failure. Hyperparathyroidism signs and symptoms: this is increased in blood in calcium. This can lead to nephrocalcinosis, kidney stones, mainly calcium phosphate,
renal infections, renal failure, muscular atrophy, peptic ulcer, pancreatitis, metastatic calcification, impulse giant tumor, skull decalcification, and parathyroid adenoma, osteolytis, fibrosa cystica, subperiosteal reabsorption. Nissen's fundoplication procedure is done to treat Nissen's fundoplication procedure is done to treat A. Intestinal obstruction, B. His disease, C. Gastroesophageal reflux disease, D. Pyloric stenosis. Answer: gastroesophageal reflux disease. Nissen's fundoplication procedure is done to treat gastroesophageal reflux disease. Hirschsprung's disease. Hirschsprung's disease is a condition that affects the large intestine or colon that cause problems with passing stool. This condition is present at birth, congenital, as a result of missing nerve cells in the muscles of the baby's colon. Hirschsprung's disease. Hirschsprung's disease is a condition that affects large intestine, colon, and causes problems with passing stool. The condition is present at birth as congenital as a result of missing nerve cells in the muscles of the baby's colon. Gastroesophageal reflux disease. A digestive disease in which stomach acid or bile irritates the food pipe lining. A digestive disease in which stomach acid or bile irritate the food pipe lining. This is called gastroesophageal reflux disease. Pyloric stenosis. Pyloric stenosis is a narrowing of the opening from the stomach to the first part of the small intestine or the pylorus. Symptoms include projectile vomiting without presence of bile. This most often occurs after the baby's feed. The typical age that symptoms become obvious is 2 to 12 weeks of old. Pyloric stenosis is a narrowing of the opening from the stomach to the first part of the small intestine or pylorus. The symptoms include mainly projectile vomiting. Intestinal obstruction. A gastrointestinal condition in which digested material is prevented from passing normally through the bowel. A gastrointestinal condition which is digested material is prevented from passing normally through the bowel. Adult type of diphtheria vaccine. Options: A. TD, B. DT, C. DPT, and D. PT. Adult type of diphtheria vaccine is TD. Adult type of diphtheria vaccine is TD. The temperature of autoclave for effectiveness sterilization. Options: A.
temperature of autoclave for effective sterilization? The right answer is 121 degrees Celsius. Temperature of autoclave for effective sterilization 121 degree Celsius. Which disease condition is characterized by pea soup stool? Options: A. Diphtheria, B. Typhoid, C. Chickenpox, D. Cholera. Which disease condition is characterized by pea soup stools? Answer: typhoid. Immediate disinfection of all contaminated articles, bodily discharges during the course of disease. A. Terminal disinfection, B. Fumigation, C. Concurrent disinfection, D. Autoclaving. Immediate disinfection of all contaminated articles and bodily discharges during the course of disease. Answer: concurrent disinfection. A. Surgery in which symptoms are relieved but the basic cause of remains so, does not cure the disease. Options: A. Ablative surgery, B. Transplant surgery, C. Palliative surgery, D. Diagnostic surgery. Answer: A. Palliative surgery. A surgery in which symptoms are relieved but the basic cause remains so, does not cure the disease. Palliative surgery. Predominant cation in extracellular fluid. Predominant cation in extracellular fluid. Options: A. Potassium, B. Magnesium, C. Calcium, D. Sodium. Answer is sodium. Predominant cation in extracellular fluid, sodium. Thanks for watching. PSC Nursingന്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ധാരാളം വീഡിയോസ് PSC Nurse എന്ന ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വീഡിയോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നന്നായി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.